Let us make some revision geometry. We'll start by the alternate interior angles and corresponding angles of parallel line. If we have xy is parallel, line xy is parallel to zt here, then we reduce that the angle XOS, this angle, and OST اللي بنسميه alternate interior angles making Z shape, and YOS and OSZ. Okay, they are alternate interior angles of the parallel lines. They are equal. Since we have parallel lines, then these angles are equal to each other. Of course, this angle is equal to this angle, and this Z shape, this alternate angle is equal to this alternate interior angle. So this is all about alternate interior angles, and also the inverse is correct. And if we have equal alternate interior angles, and these also, we deduce that xy is parallel to zt. Okay, if xy is parallel to zt, then these alternate interior angles are equal. These alternate interior angles are equal. Also, if we move to the F shape, this is the F shape. If you see, this is another F shape. بالعكس هيك مقلوبة. This is also an F shape here. This is من هون لهون another F shape. F shape يعني corresponding angles. يعني this angle and this angle are corresponding angles. They are equal if x, y, and z are parallel. And يعني if x, y, and z are parallel, then the corresponding angles are equal. هول حكينا عنهم كلهم. بينما إذا ما عندي parallel أنا x, y, و z ما parallel، ما عندي given بالأساس parallel قصدي، بس عندي corresponding angles are equal، بستنتج إنهم parallel. فأنا عندي هيدي الرول أو الكونسبت اللي نحكي عنها هي بالboth ways. إذا كانوا parallel lines بستنتج alternate interior angles وال corresponding angles of these two parallel lines are equal. وإذا أنا ما عندي given إنه هن parallel lines، بقول إنه ال alternate interior angles وال corresponding angles إذا قدرت برهنتن إنهم equal، وإذا ما عيهم equal بستنتج إنه هاو lines x, y و z هن parallel. بدنا نتذكر شوي ال corresponding angles وال supplementary angles، وكمان adjacent complementary و adjacent supplementary angles. كلمة complementary أكيد رح تذكرني بال 90 degree، كلمة supplementary رح تذكرني بال 180 degree، بينما ال adjacent، كلمة adjacent يعني بحد بعضهم they share common side and common vertex. هذا الفرق بس بيناتهم. ننتقل للكاينز اوف تراينجلز وبنحكي عن الايسوسيلس بشكل ملخص. مثل ما قلنا ايسوسيلس تراينجل طبعا base angles are equal and the adjacent sides are equal. ومثل ما بنعرف انه الميديوم هذا passing through the midpoint H of BC. الميديوم هو ذاته الالتيتود عامل 90، هو ذاته البايسكتور of this angle BAC. It cuts the angles into angle BAC into two equal parts, and it's perpendicular bisector of the segment BC أكيد لأنه هو الهايت والميديوم at the same time. بالايكولاترال تراينجل طبعا الانجلز هني 60 degrees، 3 انجلز هني 60 degrees، 3 sides are equal. وما بدنا ننسى انه الميديانز هن ذاتهم الهايتس للسايدز، وهن ذاتهم البايسكتور of the 3 angles. يعني they bisect the 60 degrees angles into 30 okay into two equal parts 30 degree 30 degree. اوكي، وكمان طالما هن medians و heights at the same time معناتها هن perpendicular bisector. median يعني bisector يعني شو يعني؟ median هو يعني مارق through the midpoint, so it bisects the segment. اوكي، والهايت يعني perpendicular، so صار عندنا perpendicular bisector. بالرايت تراينجل بشكل عام الرايت تراينجل يعني عندنا رايت انجل، اوكي، عندنا hypotenuse وعندنا لاج او بيس بنسميهم. عندنا تو لاجز طبعا، اذا كان هيك البيس نعتبره او هذا البيس فينا نعتبره. هذا الهايبوتنيوس is facing the right angle, and the right isosceles triangle we have here. Of course if it is right isosceles then the base angles are equal. إذا هاي 90 then فضل 90 للبيس angle، بس لأنه equal so 90 divide 2 رح يفضل 45. وباي يعني رول هيدي بتسهل على إذا عندي السايد أنا هيدا A أكيد هيدا A لأنه adjacent sides are equal، ولكن دغري الهايبوتنيوس بيستنتج إنه A radical 2. يعني if you have for example here 3, this side is 3 centimeter and this BC hypotenuse is 3 radical 2.
when we say semi-equilateral triangle رح نحكي دغري عن 30-60-90 كأنجلز، ما حيكون عنا غير 30-60-90. The side AC facing the 30 degree إذا كان A لنقول إذا كانوا 6 let's say, then the hypotenuse مفروض يكون 2 times 6 يعني 2A it's 12, and the side facing 60 degrees which is AB must be A radical 3 يعني 6 radical 3 إذا كنا عم ناخد example 6. نحكي عن special lines in a triangle كمان بنرجعون. نحن أول شي رح نبلش بالميديانز. شو يعني الميديان؟ It starts from the vertex and passing through the midpoint of the side. We have طبعا in each triangle 3 medians. They intersect at a point called the centroid. Okay. طبعا نحن على طول نحكي عن third median. يعني إذا عندي 2 medians let's say AM و BN, CP مجرد ما تكون مارقة بالجي the centroid, okay, then it is a third median. okay. طيب بالنسبة للبايسكترز كمان، شو يعني بايسكتر؟ بده يكون بايسكتر الانجل. مثلا it cuts the angle A for example here or BAC into two equal parts also for this angle or also for this angle. Also they are intersecting at the same point. كمان بنبرهن third bisector. يعني بمعنى إذا أنا عندي this bisector و this bisector then the third one شو قلنا تمرق بهال point of intersection حتكون هي already صارت bisector of the third bisector of the angle BAC. also بنحكي عن الهايتس. الهايتس يعني طالع من الفيرتكس عامل right angle اوكي او altitude بنسميه، عامل right angle على البيس. they عندنا 3 heights بالتريانجل they intersect at a point called orthocenter. كمان third height إذا كان عندي 2 heights ملتقيين at the orthocenter, third height passing through the orthocenter must be also altitude or third height بنسميه. نحكي عن perpendicular bisectors. طبعا من كلمتها perpendicular to the side and bisector passing through the midpoint of the side. These 3 perpendicular bisectors of the sides AC, BC and BA they intersect at a point called circumcenter. شو يعني circumcenter؟ إذا بنحط الإبرة للبكار هير وبنحط الرصاصة هون وبنبرم البكار هيطلع عندي circle passing through the 3 vertices A, B and C. اوكي. طبعا كمان third perpendicular bisector will pass على طول through the circumcenter. راح نروح نحكي عن property of perpendicular bisector. طبعا إذا عندي perpendicular bisector let's say this is perpendicular bisector to AB يعني هم perpendicular and bisector. okay, then we deduce that any point M belong to this perpendicular bisector is equidistant from the extremities A and B of the segment AB. يعني distance from M to A is equal to the distance from M to B, and vice versa. If you have M is equidistant to the extremities then M belong to the perpendicular bisector. يعني استنتجت انه هذا اللاين صار perpendicular bisector. واذا عندي هي perpendicular bisector so اي point belong هي صارت equidistant عندها equal distance من extremities. نفس الشيء property of the bisector. Here this is a bisector. لما يكون عندي given bisector then any point belong to it is equidistant to the sides of the angle. okay, يعني عندنا equal distance M equal to MK, and if M belong to a line معين وهو equidistant من sides الانجل then هيدا اللاين صار bisector of the angle XAY.